आवर में मिला हूँ, पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ ए स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज़ अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट with such a thing. He is doing presently very well. His parameters have improved. He is being shifted from ICU to a special room for him. Today we will be keeping visitors in check because we want him to take rest. Rest details can be shared by Dr. Dange. Good morning. So today's update, we just saw him. Mr. Saif Ali Khan is doing excellent, and we made him walk. He can walk well. There's no problem. There's no much pain or any other symptoms. So looking at his parameters, his wounds and all the other injuries, he is safe to be shifted out of the ICU to a special room. Only thing what we have advised and the do's for him, that he has to take rest for some time because of the wounds on the back especially, which can have chances of infection, and his movements are restricted for a week almost, for the most important reason that he had a injury in the spine and which has been repaired. The fluid which was coming out has been repaired, which has a potential chance for infection. That's why his movements and also the restriction of the movements as well as movements of the visitors movements are being strictly restricted for his faster recovery, and he is doing excellent and he is recovering very fast, and God is kind. सर मराठी सांगा मी डॉक्टर नितीन डांगे, चीफ न्यूरोसर्जन. मी आणि लीना जैन, प्लास्टिक सर्जन, आणि कार्डिओलॉजिस्ट आणि ॲनेस्थेटिस्ट निशा गांधी मॅडम आणि त्यांची टीम मिळून, आणि माझे 2 कलीग डॉक्टर कुशल आणि डॉक्टर मयूर, सर्वांनी मिळून आम्ही त्यांचं काल सकाळी पहाटे ऑपरेशन केलेलं होतं. त्यांना ऑपरेशननंतर ICUमध्ये शिफ्ट केलेलं. आज सकाळी अपडेट देण्यासाठी आपण इथे जमलेलो आहोत. तर त्यांची तब्येत एकदम छान आहे. त्यांना आज मी चालवलं, तर काही प्रॉब्लेम नाही चालण्यासाठी. फक्त पाठीमध्ये खोल जखम असल्यामुळे इन्फेक्शनचे चान्स असून पाणी तिथून पाठीतलं जे पाणी. तो देखिए हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी किया गया लीला